available from French, English, and Spanish. Without any further ado, I will leave the floor to Caritas Internationalis Secretary General, Mr. Aloysius Chom. Thank you. Thank you, Rita. Your Excellency, Mrs. Vasquez, former Prime Minister of the Republic of Peru, Mrs. Sidani, economic expert at Presidency of the Council of Ministers, Lebanon, Dr. Salumu Kikuni, public health expert and the technical support unit of the General Secretariat, Ministry of Health, Congo DRC, dear participants to this UN ECOSOC Partnership Forum, and dear colleagues of Caritas. A very warm welcome to all of you. At a time when the world is desperately looking for ways to get out of this pandemic, the theme is very timely. Working successfully together, health innovative partnership to build back better from COVID-19. This sharing of experiences from Peru, Lebanon, and Democratic Republic of Congo, organized by Caritas Internationalis, will be a means to address once again the issue of building back better, and they will lead us on the path of hope to reflect on how we could be effective in our responses. Caritas Internationalis is a confederation of 162 members present in 200 countries, contributing to the Agenda 2030 at the local, national, and international level, with a special priority on the most vulnerable people. One of the main issues that the COVID-19 pandemic brought to evidence is the need to increase investment in health systems, and today, millions of people do not have access to basic health care. This was a priority for Caritas Internationalis members to focus on the primary healthcare activities as one of the key components of the COVID-19 response. During this side event, based on experience from Caritas members working in the field, we will witness the success stories on experiences from Caritas members, the church, the private sector and governments from 3 different countries: Peru, Congo, Republic of Congo, and Lebanon. These experiences and lessons learned will show us that by working together, we will reach everyone, especially the most vulnerable people. We need to promote a new paradigm of universal solidarity, even in the field of healthcare. The presentation from Peru will illustrate how the government, the Episcopal Commission for Social Action, the private sector, and Caritas Peru worked together and were able to successfully implement 4 innovative initiatives. In Lebanon, amidst one of the worst economic crises, fighting COVID-19 was possible by joining forces between different stakeholders and giving space to the youth to join the fight. In Congo DRC, strengthening the health system is helping to fight against COVID-19 through the extensive collaboration between Caritas Congo DRC and the government. These experiences will also witness bringing to evidence what the success factors are to build back better. The success factors identified by the 3 organizations are a public trust, the existence of social safety nets, important health expertise, and strong health systems, and synergizing with different actors for building health partnership and alliances to build back better the lives of the people. These experiences also bring to evidence that access to basic health is a basic right that is not catered to and needs to be addressed immediately in a coordinated manner. Building back better from COVID-19 takes us beyond technical knowledge. It requires political will and courage from everyone, government, decision makers, international institutions, and the civil society organizations to ground all development activities in the spirit of building a better future for the most vulnerable
and a commitment from the world leaders to challenge the current systems and to include everyone in the decision-making. Leaving no one behind will only be a slogan or an expression of good intention unless concrete pro-poor policies, actions, and initiatives are put in place, unless there is a political will to act immediately without any delay in important decisions. The COVID-19 pandemic must be seized as an opportunity to reflect on what new forms of creative solidarity should be put in place to build back a better future. Thank you very much, and I wish you a good seminar. Thank you. And over to you, Francis. Thank you very much, Mr. Secretary General. We do have indeed a rich array of fascinating presentations on the topic of healthcare in a post-COVID world, a world which can't arrive soon enough and which we hope is in the offing. The only disadvantage is that we don't have enough time. We have limited time to hear them all. So I won't waste any more time, and it's my privilege to introduce the first speaker, Mrs. Mirtha Vasquez, the former Prime Minister of the Republic of Peru. Thank you. Señora Vázquez, ¿nos escucha? Está con el micrófono apagado. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Muy agradecida de estar en este evento tan importante de Caritas Internacional. Creo que para mí es muy valioso estar compartiendo esta tarde en mi calidad de ex primera ministra de mi país. Acabo de dejar el cargo solamente ayer, pero creo que es muy importante que podamos ir compartiendo algunas experiencias a partir de lo que hemos podido asumir, digamos, en este tiempo de pandemia, y nosotros desde el rol de autoridades cómo hemos podido enfrentar estas situaciones. Pediría si me pueden ayudar con las diapositivas, por favor, si se pueden proyectar. Rita, open the space for Mrs. Mirtha just to share the screen, please. Aló, Amparo, tienen las diapositivas, ¿no? Envía a Rita las diapositivas. Sí, estoy comunicando. Just, Rita, you have the presentation with you. Could you please open it now? Ok. Sí. Muy amables. Bueno, quería compartir con ustedes, como les comentaba, mi experiencia y la experiencia de mi país a partir del rol que he jugado durante estos meses, durante la pandemia, como primera ministra de mi país, enfrentando una situación tan compleja como es la situación de la pandemia, con los diferentes impactos que se pueden suscitar. Pasamos, por favor. Next one, Rita. Quería comentarles que la pandemia, en realidad, de la COVID-19, sobre todo en países como el Perú, donde hemos tenido
un escenario en donde prima la pobreza, básicamente, lo que generó es que la presencia de la pandemia evidenció las grandes brechas de desigualdad y de injusticia que tenemos en lugares como el nuestro. No solamente es una crisis sanitaria, para nosotros ha significado una crisis que nos lleva a los niveles económicos, alimentarios, una crisis de derechos humanos que finalmente no es que aparece con la pandemia, sino que se evidencia y se agudiza. Pasamos, por favor. Next one. En este escenario hemos tenido que enfrentar impactos a diversos niveles, pero también evidenciar que los impactos son diferenciados en las personas. Aquellas personas con situaciones de vulnerabilidad, no solamente en el aspecto económico, sino social, por ejemplo, grupos específicos como niños, niñas, mujeres, adultos mayores, o personas, por ejemplo, privadas de libertad, pueblos indígenas, son grupos que se vuelven todavía más vulnerables y los impactos que la pandemia puede causar son mucho mayores a las de otras poblaciones. Entonces, la población más afectada siempre resulta siendo la pobre o la excluida, ¿no? Continuamos. Next one. Entonces, tenemos dos factores, el tema de la vulnerabilidad humana que existe y que seguramente lo hemos experimentado en general todas las poblaciones en el mundo. Tenemos cierta vulnerabilidad como para poder haber sido atacados con este virus. Pero también depende mucho el grado de precariedad institucional que existe en cada uno de nuestros estados. Y definitivamente en nuestro país teníamos una situación muy compleja, de mucho detrimento de la parte institucional, que no estábamos preparados en general para ofrecer sistemas de salud adecuados para la gente, pero todavía más esto se profundizó con la presencia de la pandemia, ¿no? Pasamos, por favor. Entonces, ¿qué hacer en estos escenarios? Como país nos planteamos que tendríamos que tener respuestas, pero respuestas basadas en varios aspectos, ¿no? No es suficiente y no iba a ser de ninguna manera una estrategia eficiente si solamente nos centrábamos en que el Estado tenga que responder. Un Estado con precariedad no podía responder solo en estas circunstancias. Así que las redes de solidaridad, los temas de participación ciudadana y cooperación fueron aspectos fundamentales como para que podamos tratar de sobrellevar la pandemia y además generar mecanismos para poder superar situaciones límites que se presentaban en estos momentos, ¿no? Pasamos, por favor. Y entonces queremos resaltar que en esta participación ciudadana han habido varios intentos y seguramente la ciudadanía trataba de organizarse intuitivamente. De hecho, hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de las mujeres con las ollas comunes, tratando de aliviar el hambre que se había presentado a consecuencia de la pandemia. Hemos tenido organizaciones de barrio tratando de responder conjuntamente con lo que llamaban los comités COVID para poder ayudar a la gente que se enfermaba. Pero aquí el rol de la Iglesia durante la pandemia, quiero resaltar que ha sido fundamental. Estas iniciativas como Respira Perú, de la Conferencia Episcopal Peruana, o Resucita Perú, también de la Conferencia Episcopal Peruana, han sido iniciativas de ayuda para las familias más necesitadas, pero con respuestas además muy eficientes en relación a la pandemia.
Pasamos, por Excelencia, favor. excelencia, permiso, perdón, pero desafortunadamente debemos seguir al próximo, lo siento. Sí. Y concluyo sí diciendo que estas dos iniciativas son muy importantes y pertinentes porque permitió no solamente atención a las personas en los sistemas de salud, sino a las personas con mucha precariedad que no tenían para oxígeno, que no tenían para alimentarse, y que quiero resaltar este rol de la Iglesia, que ha sido un ejemplo en el país de coordinación, solidaridad con el Estado para poder superar la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Now we turn, is still on the case of Peru, we turn to Mr. Ángel Alcarima of Caritas Peru. Muy buenas, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Muy bien, adelante, Ángel. Sí, continuando con la presentación, que es un tema muy importante. Bueno, es la Iglesia peruana en la acción solidaria frente a la pandemia COVID-19. ¿No? Esta se ha podido desarrollar en nuestro país sabiendo que ha sido pues uno de los países más golpeados por la pandemia, ¿no? Se tuvieron 4 iniciativas, como bien lo dijo la exministra, 2 que han salido directamente de la Conferencia Episcopal Peruana, que se refieren a Respira Perú y Resucita Perú ahora, y también la iniciativa propia como Caritas, que tuvimos una campaña Ayúdanos a Ayudar, junto con la Comisión Episcopal de Acción Social CEAS. Desde Caritas del Perú, desde nuestra experiencia, pudimos apoyar a través de 48 Caritas locales, una Caritas castrense y más de 1.560 parroquias a nivel nacional, ¿no? Se tuvieron 5 lineamientos importantes en donde dimos la respuesta: sensibilización, información, educación, a través de la red de Caritas, tanto al interno como al externo, educación sanitaria, implementación de kits de protección, seguridad alimentaria para grupos vulnerables, atención de grupos vulnerables, y el otro tema, rehabilitación, recuperación. Desde esta campaña pudimos atender a un poco más de 1.284.000 familias a través de la entrega de kits de alimentos, que para ello el Ministerio de Defensa nos apoyó con personal para la logística, la distribución y seguridad. También se apoyaron a comedores parroquiales y ollas comunes que surgieron de la necesidad en diferentes barrios, en diferentes comunidades al interior de nuestro país, ¿no? Tenemos también nosotros, en resumen, ¿no?, una planta de oxígeno entregada, más de 1.200.000 familias atendidas, 49 Cáritas a nivel nacional, más de 2.989.000 toneladas de insumo de ayuda recibida, 19 millones de soles que hemos podido distribuirlo a nivel nacional a través de toda nuestra red, 36 empresas donantes, 178 comedores y ollas comunes. En el tema de Respira Perú, se tuvo el apoyo de 3.800 respiradores, se pudo distribuir 3.800 respiradores para los enfermos y los pacientes. 6 centros temporales de atención temporal de oxígeno, 30 plantas de oxígeno distribuidas, 880 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos cada uno, se pudo recaudar 11 millones de soles. Nosotros, a través de la Iglesia, a través del CEAS, ¿no?, pudo darse un trabajo a nivel de temas penitenciarios específicamente, porque también la pandemia fue muy duro con los hermanos que están privados de su libertad, ¿no?, y teniendo que dar el apoyo a estas familias, ¿no? Se realizó una mesa de trabajo con instituciones del Estado, se presentó proyectos e iniciativas, se recogieron firmas, existen más de 60 iniciativas pastorales. En Resucita Perú surge a través del plan de Resucita, que el Papa lo dio a conocer a través de la revista Vida Nueva. Es una constancia permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Participan comunidades de fe, políticas, universidades, empresarios, educación, toda una red que permanentemente viene coordinando, ¿no?
Esta iniciativa tiene un permanente diálogo con el Estado y también con la base. En resumen, podemos decir, el acompañamiento de la Iglesia y el acercamiento a las familias vulnerables a nivel nacional se da por la coordinación y la cercanía que tuvimos en su momento con el gobierno, ¿no? Tal es el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Sumado a ello fue también los medios de comunicación a través de diferentes medios televisivos y audiovisuales, ¿no? Se pudo entregar a través de toda nuestra red 4 campañas de respuesta humanitaria, ¿no? 287 proyectos, se recaudó más de 30 millones de soles, que es un aproximado de 7,5 millones de dólares. Se tuvo más de 1.200.000 y tantas familias apoyadas, más de 1.600 familias también privadas, bueno, jefes de familia privados de su libertad, 36 empresas que apoyaron, más de casi 3.000 toneladas de alimentos y enseres recaudados, 278 comedores parroquiales. Los procedimientos administrativos se flexibilizaron por el acercamiento y la coordinación que se tuvo. Bueno, en resumen, es esto lo que se pudo hacer desde la Iglesia, siendo Perú uno de los países más golpeados a nivel mundial y el número 1, lamentablemente, a nivel de América del Sur. Muchas gracias. Now we turn to Lebanon, and the first speaker is Ms. Ola Zidani, an economic expert from the Presidency of the Council of Ministers of Lebanon. Thank you, Mr. Francis. Good evening, everybody, and good morning, everybody. I am delighted to join you in this very important panel. I thank you, Rita, for your invitation. In Lebanon, the government and Caritas are strong partners since the onset of the SDGs agenda in Lebanon, and we continue to work closely on various issues to improve the livelihoods of the Lebanese. I will give you a brief about the situation in Lebanon with the COVID when it hit Lebanon. The situation is unique because we are already in a severe crisis that is very complicated. So Lebanon's official response to the COVID-19 pandemic comes within a framework of an unprecedented, multifaceted economic, banking, and financial crisis with huge social and livelihoods implications, and which has placed most Lebanese people at different levels of multidimensional poverty. Given this situation, we need to be aware that analyzing the repercussions of the pandemic in Lebanon needs to consider this holistic framework that really distincts us, unfortunately, from maybe the rest of the world. In particular, the pandemic hit Lebanon shortly after this complex crisis started in late 2019, and very shortly after a new government was formed in late January 2020. Yet the new government was responsible and responded immediately to the pandemic by establishing an interministerial emergency corona response committee. And it started to provide list of decisions or to issue different decisions according to assessment of the situation. Many of these decisions were considered or perceived as odd by society, both the people and sectors, particularly in relation to the complete lockdown measures, because this was really something new, and this was happening in a situation where people were hardly being able to survive a complicated economic and social crisis. The committee's decisions covered livelihoods conditions of Lebanese and non-Lebanese residents, because we cared about the public health of everybody who is in Lebanon. And that covered public health measures, travel restrictions, schooling modalities, transport restrictions, environmental risks, and others. The government also encouraged the use of technology in its fight against the pandemic. And it introduced an e-platform called Impact, which was done in partnership with the private sector.
and where people can register for pre-approvals in order to go on the streets during lockdowns. And later, this impact platform, because it was really successful, it further developed into a vaccination platform where people can register to get their appointments for the vaccination and then get their certificates online. The committee, the interministerial committee, included experts and specialists from government and non-governmental sectors. We're talking about syndicates, health professionals organizations, medical doctors, Red Cross, private sector, and civil society organizations. So it really maintained a high level of multi-stakeholder engagement. What's interesting about Lebanon in this situation is that this instant practice or learning by doing shed light on bottlenecks and challenges that were facing the readiness of the whole ecosystem to face the pandemic, whether it is economic, financial, or social protection infrastructure, in addition to local community management and the work of municipalities, especially in remote and village areas. On the other hand, this situation strengthened the need to reset priorities for both government and non-governmental stakeholders, including private sector and civil society. And these institutions had to reprioritize their modes of work, their modes of partnership, and coordination of scarce resources mobilization in order to avoid duplication and to ensure utmost processes efficiency as well as impact-oriented interventions. So as we said, the pandemic was unprecedented health crisis, and Lebanon already faced very weak public health system infrastructure. So there was a surged and urgent need to utilize unprepared public sector hospitals as frontliners in this war against the pandemic, whereas private sector hospitals came in later. And Lebanon is known for its deeply rooted culture of immediate resource mobilization from different stakeholders, whether they are residents or the diaspora. And that includes, to a large extent, the non-governmental institutions and organizations. However, we are still facing a financial and banking crisis that has its heavy burden on the ability to implement pandemic-related measures, especially due to limited access to cash and easy financing for both individuals and for sectors. And to stress on the issue of partnership, there's a public institution called IDAL, which is Investment Development Authority in Lebanon. It's mandated to facilitate private sector investment opportunities. And during the pandemic and the lockdown, it has undertaken several initiatives to support private sector to overcome challenges while facing the pandemic and to keep their businesses afloat. Also, Lebanon has a profound history of cooperation with the UN system, which was further advanced given the complicated challenges that place a huge burden on public institutional infrastructure, especially in the social sectors. So public sector institutional system, as I said, is weak and has suffered from great pressures for many reasons, especially in the last 10 years, due to the influx of Syrian refugees and displaced due to the neighboring crisis that we have. On the other hand, we find it very important that there's a dynamic for civil society and UN organizations to bridge gaps where the private public sector is weak and to provide the required and effective complementary assistance to confront the pandemic, and especially after the explosion of the port of Beirut and the repercussions of these crises on humanitarian and livelihoods conditions in the country. Lebanon remains committed. Yes. I'm sorry, terribly sorry to interrupt you, but I have to ask you to wrap it up, please, unfortunately. Yes, that's the last sentence. Lebanon remains committed to developing this assistance into a stronger partnership in order to develop the institutional infrastructure, because the latter is the backbone for advancement and to ensure preservation of pre-existing achievements. Thank you, and I apologize for taking much time. Thank you. Thank you very much. And now also on the with regard to Lebanon, from Caritas Lebanon, the Senior Grants Coordinator, Ms. Cindy Hackman. Hello, everyone. I'm glad to be with you today, presenting the
Hello, we seem to have a technical problem, so we'll move now to the next topic, which is the case of the DRC. And the first speaker is Dr. John Morris Salumu Kikuni of the Ministry of Health. Thank you. Okay. Merci beaucoup. On peut nous permettre de partager la présentation. Merci beaucoup pour cette opportunité qui nous est offerte pour présenter les thèmes qui nous a été donnés dans une économie de 5 minutes. Et il nous a été demandé de parler du renforcement du système de santé pour une riposte efficace contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Et le plan de notre présentation, nous allons commencer par une petite introduction. Nous allons parler du rôle qu'avait eu à jouer l'État congolais dans la riposte. Nous allons donner les axes de renforcement du système de santé pour la riposte contre la COVID et nous allons finir par une conclusion. Cette nouvelle maladie à COVID-19 a impacté sur beaucoup de secteurs de la société, entraînant un recul dans les gains en matière de santé et les efforts pour atteindre la couverture santé universelle. Tout le monde est sans savoir que la couverture santé universelle était en train de prendre un élan dans différents pays, mais la COVID-19 est venue casser cet élan et faire reculer le processus. Et certaines données qui illustrent cet impact de la COVID-19 sont les suivantes. Nous avons enregistré dans la République démocratique du Congo jusqu'en date d'hier 85 379 cas de COVID. Dans ces 85 379, nous avons enregistré 1278 décès. Et ce qui est encore grave, c'est que depuis que le processus de la vaccination a commencé, jusqu'alors, dans tout le pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, nous n'avons enregistré que 0,2% de la population complètement vaccinée. Par rapport au rôle qu'avait joué l'État congolais, c'est que toutes les institutions du pays, à commencer par la présidence qui avait pris l'élite, a joué un rôle dans le renforcement du système de santé en République démocratique du Congo pendant cette période. Tout est parti de la présidence qui a mis en place une coordination sous le leadership du président de la République, un comité national de coordination pour la lutte contre le COVID-19 sous le guide du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Et un comité national de coordination pour la lutte contre le COVID qui était chapeauté par le ministère de la Santé et un secrétariat technique pour la riposte. Tout ceci avait conduit à l'élaboration d'un plan national de préparation et riposte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Et ce plan avait à définir certains axes pour faire le renforcement du système national de santé en République démocratique du Congo et renforcer ainsi la surveillance de la maladie. Et les axes qui ont été choisis par le plan étaient les suivants. D'abord, c'est la mise en place des centres de traitement COVID et centres de vaccination et la prise en charge des patients COVID. Il y a eu la formation à tous les niveaux parce que le pays a un système d'une pyramide sanitaire, le niveau national, le niveau intermédiaire et le niveau opérationnel. Et tous ces niveaux ont eu à avoir un renforcement des capacités par rapport à la maladie. Et du point de vue des infrastructures et équipements, il y a eu dotation en ambulance, des respirateurs et plusieurs consommables. Et il y a eu la réhabilitation et l'aménagement de certaines formations sanitaires. Par rapport aux médicaments, le gouvernement congolais a fait une dotation en médicaments de prise en charge de COVID et le vaccin est en train d'être administré gratuitement. Par rapport au financement, le pays a bénéficié de beaucoup de financements de bailleurs pour la riposte contre le COVID. Et il y a eu mise en place d'un comité multisectoriel de riposte et du secrétariat technique avec à son sein plusieurs commissions. Et par rapport au système national d'information sanitaire,
Il y a eu présence d'un bulletin journalier de l'évolution de la pandémie et des émissions télé, radio et plusieurs affiches sur la prévention par rapport aux gestes barrières. Et la surveillance épidémiologique, plusieurs outils ont été mis en profit pour collecter les informations et assurer cette surveillance. Et rôle majeur du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et c'est là à tous les niveaux. Et il existe également pour la réponse 517 zones de santé du pays et considéré. En conclusion, il convient ici de signaler que nul n'ignore la complexité de la maladie à laquelle le monde fait face jusqu'à ce jour. Bien qu'il ait une petite accalmie, mais la crainte des autres vagues garde encore son sang. D'où la nécessité de travailler ensemble avec des partenaires innovants en matière de santé pour avoir du succès et mieux reconstruire après le Covid. Merci pour votre attention. C'est ça l'économie de notre présentation que nous avons eu à préparer pour cette circonstance. Merci beaucoup. The next presentation is also about the Congo, is Dr. Jean Munongo, the National Coordinator for Health Promotion Service of Caritas Congo. Merci beaucoup, Francis. J'espère que tout le monde voit notre écran. Nous allons vous parler de la contribution de Caritas Congo en République démocratique du Congo dans le renforcement du système de santé lors de cette pandémie à COVID-19. Donc, on va rapidement vous présenter la Caritas Congo. Et deuxièmement, nous allons parler du partenariat de Caritas Congo avec le ministère de la Santé. Troisièmement, et puis la contribution de Caritas Congo dans la riposte et qu'est-ce que nous pensons faire dans l'avenir avant de passer à la conclusion. Okay, as I understand, we're done. So we will now, I understand we've resolved our technical problem. So we will now hear from Ms. Cindy Hackman from Caritas Lebanon. Alors, Caritas Congo, en fait, c'est une institution de l'Église catholique qui est créée depuis 1960 et là, 47 Caritas diocésaines et 1500 bureaux paroissiaux et plus de 10 000. Donc, c'est ça qui donne une capillarité nationale, c'est-à-dire que Caritas Congo a des structures pérennes à travers tous les territoires nationaux. Et nous avons 3 domaines d'intervention, la santé, le développement et la promotion de solidarité et de partage. Bien que nous sommes confessionnels et catholiques, les actions de Caritas Congo visent tout l'homme et tout l'homme sans distinction ni de race, ni de religion, ni de sexe, et ni de politique, ni d'idéologie. Donc, Caritas Congo, c'est un grand partenaire du ministère de la Santé et ce partenariat est scellé par une convention cadre de 10 ans renouvelable, ce qui fait que Caritas Congo est aligné à la politique nationale de la santé. Nous, grâce à ces 128 hôpitaux secondaires et plus de 1000 centres de santé et des institutions de formation de médecine et infirmière. Qu'est-ce que Caritas Congo a contribué dans la riposte? La première chose, c'est que Caritas Congo est partie prenante de l'élaboration du plan de la riposte multisectorielle contre la COVID, coordonnée par la ministère de la Santé. Ensuite, elle est membre du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Et puis, elle participe régulièrement à tout ce qu'il y a comme réunion de prise de décision, réunion de coordination, notamment les de santé et les programmes élargis de vaccination
et à propos de Covid. Mais Caritas Congo, avec l'appui de ses partenaires, ces personnels puissent être bien impliqués dans la gestion de la pandémie en 2019. Avec l'engagement communautaire, notamment dans le Sud Kivu et les Kwilu. Comme autre action, Caritas Congo a approvisionné des formations sanitaires en équipement de protection individuelle et matérielle réactifs pour les diagnostics contre la COVID. Et Caritas Congo a apporté le soutien psychosocial et même nutritionnel aux malades infectés ou affectés par la pandémie. Qu'est-ce qu'on voit à venir? Caritas Congo, comme l'a dit le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, et à sa 4e vague, que les capacités et les ressources sanitaires puissent être sous tension. Les risques d'interruption donc, de la surveillance 19 pourraient mettre en péril la capacité du pays à endiguer rapidement la résurgence d'une quelconque nouvelle épidémie. D'où la nécessité d'intensifier les actions tournant autour des axes stratégiques importants. D'abord, l'amélioration des mesures de prévention, ensuite la communication des risques et engagements communautaires et enfin le soutien psychosocial. Voilà ce que nous avons prévu comme contribution à cette conférence. Francis, on vous dit merci. Excusez-moi, je suis désolé, mais non, nous devons passer à la présentation suivante. Merci beaucoup, on a bien fait. Merci, merci. And now we really will go. I was a little precipitous before, but now we really will hear from Ms. Hackman from Caritas Lebanon. Thank you. Okay. Hello, everyone. I'm glad to be with you today presenting the topic of health professionals fighting COVID-19 in collapsing economy, the case of Lebanon. We will be covering some main points related to the topic. We'll start with the challenges faced by the Lebanese in light of COVID-19, in addition to the effects of the economic crisis and how Caritas Lebanon's health department responded to the situation in collaboration with its other departments. Finally, we will recommend some overseas solutions. The challenges faced in Lebanon were mainly interconnected. It started with the ordinary health challenges. On top came COVID-19, Beirut blast, and the economic crisis. The main challenges included the high number of refugees, low capacity of staff, weak information management, tracking and monitoring. Furthermore, due to COVID-19, we face system overburden and fatigue, high demand for oxygen concentrators and ICU beds, as well as logistical, PPE distribution and vaccination issues. Moreover, destruction of health facilities, warehouses, and displacement of population groups were followed by Beirut blast. And the economic crisis increased the challenge by the unprecedented inflation, shortage in medications, and fuel crisis. I will move to discuss the response Caritas Lebanon's health department took towards the challenges. We coordinated with MOPH on transmitting guidelines and messages, as well as on referring to public hospitals in the 5 Lebanese governorates. We also implemented some projects that are related to COVID-19, such as COPE project funded by Caritas Austria, through which we provide oxygen concentrators to the patients in need, in addition to basic assistance during and post-COVID, follow-up and psychological sessions. We also provided awareness sessions related
to COVID-19 through our campaigns, our primary healthcare centers, and mobile medical units for the beneficiaries. We also have some projects through which we prepared Caritas health centers to adapt to COVID-19 pandemic by procuring material for the COVID protection arrangement and training the staff. Despite COVID-19 challenges, Caritas continued to provide the essential healthcare services by providing medical consultation, diagnostic tests, distribution of medication, awareness session, and mental health session in the 10 PHCCs and 8 MMUs. In addition, Caritas started to include campaigns into its procedure in order to reach more beneficiaries in the areas that aren't covered by our services, taking into consideration the increase in transportation fees of the beneficiaries and increase in demand. We should also mention that the health portfolio for the year 2021 was around 3.5 million covered by different projects funded by Caritas Germany, Caritas Spain, UNFPA, and USAID. Beyond the health department, Caritas Lebanon Youth departments contributed to the distribution of hot meals activities by Caritas Lebanon Social Eater UFeed. Under the Bahia project, had distributed 2,791 hot meals to 2 quarantine centers in Mount Lebanon for people who have contracted COVID-19, where the Mreishi Quarantine Center and the Lebanese Canadian Hospital quarantine centers. In addition, the youth department distributed boxes of food to Rafiq Hariri Hospital in order to serve the COVID patients who are quarantining. Finally, what we would suggest in light of building back better is the following: preparing a health emergency plan by supplying medication and building healthcare team capacity, ensuring staff are in place, well trained and ready to start action, messages on health behavior change, building on what happened in COVID-19, quick study on why and why not people abide with public health measures, development of communication plan to overcome barriers to adoption of these measures, and a plan to address potential vaccine hesitancy of potential emerging virus in the future, communication and community engagement, building partnerships and alliance, strengthening community system, and thank you. Thank you very much. Thank you very much. And now for the closing remarks, we turn to Dr. Rita Rayem, Health and HIV Advisor of Caritas Internationalis. Thank you, Francis. The purpose of our side event was to show and to present success stories of partnership. We have heard from 3 different countries and from 3 different continents, and all have agreed on one common denominator: the importance of partnership to build back better. Peru showed us how by partnering with everyone, they reach to the most vulnerable people and to people who are sometimes invisible within the health system. Lebanon showed us that even amidst the worst economic crisis, partnership is the key and the solution as well. And Congo showed us that partnering and bringing the community and engaging with them is key and issue. Leaving no one behind and an inclusive process of partnership are conditions important for and to implement the agenda of 2030. I would like to close by the speech of our Secretary General, who stated, and I quote, "The COVID-19 pandemic must be seized as an opportunity to reflect on what new forms of creative solidarity should be put in place to build back better." End of quote. This is an opportunity to reflect for the sake of humanity, for the sake of the vulnerable peoples that we serve, and because we owe it to the health professionals, especially the one at the front line fighting COVID. I would like to thank you and ECOSOC for providing us with this platform, and we hope that we will continue this reflection at the international level. I would like to thank you everyone for attending this side event. A special thanks to the speakers, to the moderator, and to the interpreters. And we hope that we will continue to collaborate together at the international level. Thank you, everyone. Thank you, Rita. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Muchas gracias. Thank you so much. Merci Gracias. beaucoup pour tout le monde. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias.